Bienvenido al canal. La devocional de hoy no se trata solo de la fe, sino de esperar, preguntas y aprender confía en el silencio. No vas a creer como Dios obró en esta historia, y como tal vez ya está obrando en la tuya. Este devotional te guiará a través del dolor y la confusión de enfrentar pruebas, cuando Dios Peas está en silencio. Cada sección profundizará la tensión espiritual, nutrirá la esperanza invisible y revelará cómo la fe puede fortalecerse en la quietud. Con historias bíblicas, preguntas inquietantes y susurros de redención, el mensaje desentrañará el misterio del silencio divino y nos llevará a confiar, incluso cuando no entendemos. El avance espiritual llega no con respuestas inmediatas, sino con la revelación íntima de un Dios que trabaja en lo invisible. Y rápido, si amas a Jesús y quieres fortalecer tu fe, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para ver más videos como este. Ahora sigamos. A veces la vida nos lanza al vacío, ¿verdad? Esos momentos donde esperas una respuesta, una señal, un simple murmullo del cielo, y en cambio, solo hay la nada. Es como si el mundo entero se hubiera quedado mudo, y tu oración, esa súplica apasionada, se disolviera en el air sin llegar a ningún oído. Piensan en ese viejo reloj de péndulo en la casa de tu abuela. Era un sonido constante, reconfortante, un ritmo que marcaba el tiempo y la vida. Pero un día, el mecanismo se detiene. El silencio no es solo la ausencia de un tic-tac, es una presencia que pesa, que indica que algo esencial ha cambiado, que algo que solía estar ahí, ya no lo está. Ese es el silencio de Dios para muchos de nosotros. No es solo la ausencia de su voz, es la dolorosa realización de que el Padre, quien siempre ha estado presente, Peas habas retirado. Tus días se convierten en una serie de preguntas sin respuesta, un eco persistente de por qué, Señor, ¿dónde estás? Recuerdo una mujer, llamemos la Ana, cuyo hijo fue diagnosticado con una enfermedad terminal. Ella era una mujer de fe inquebrantable, una torre de oración en su comunidad. Sin embargo, a medida que la enfermedad de su hijo avanzaba, sus oraciones parecían chocar contra un muro invisible. Ninguna mejoría, ningún milagro, solo más sufrimiento, más tratamientos fallidos. Cada noche, Ana se arrodillaba junto a la cama de su hijo, con lágrimas que empapaban la almohada. Sus palabras se convertían en sollozos, sus súplicas en gemidos, y el único sonido que respondía era el monitoreo constante de las máquinas, o el suave resoplido de su hijo dormido. ¿Cómo podía Dios, el Dios que ella conoce, ser tan silencioso ante su tormento? Esta ausencia aparente es una de las pruebas más difíciles de la fe. Nos hace cuestionar todo lo que creemos saber de Dios. ¿Es él realmente amoroso? ¿Es él realmente poderoso? ¿O simplemente no le importa a él lo suficiente como para escuchar en este momento? La escritura está llena de personas que sintieron este silencio punzante. Job clama desde sus cenizas, si lo llamo y él responde, o no creo que escuche mi voz. Job capítulo 9, verso 16. Incluso David, un hombre conforme al corazón de Dios, gritó, «Atiende mi clamor, oh Rey mío y Dios mío, porque te oro». Salmo 5, verso 2. Estas no son palabras de una fe débil, sino de un corazón que, a pesar del dolor, todavía se atreve a buscar a Dios en medio del vacío. Es en este tipo de silencio donde los cimientos de nuestra fe son sacudidos, donde las dudas se siembran como semillas amargas. Comenzamos a buscar respuestas en el mundo, en voces que prompten consuelo fácil, en lugar de persistir ante la aparente ausencia de Dios. Pero esta misma desesperación, este mismo vacío, puede ser una invitación. Y en ese sentido, el silencio no es siempre una señal de abandono.
Podría ser el principio de algo mucho más grande, algo que supere nuestra comprensión presente. Podría ser que Dios no está en silencio para nosotros, sino en nosotros, construyendo algo nuevo y profundo en lo más íntimo de nuestro ser. Esto nos lleva a explorar por qué Dios a menudo guarda silencio y qué significa cuando el país no escucha nuestras oraciones. Cuando Dios guarda silencio, no es porque no escucha, ni porque no le importa, ni mucho menos porque no tenga el poder para intervenir. Su silencio tiene un propósito divino que a menudo excede nuestra comprensión inmediata. Podemos sentir que estamos perdidos en un bosque oscuro, gritando su nombre, sin ver cómo la luz del sol podría penetrar las ramas. Sin embargo, para un jardinero experimentado, el periodo de silencio invernal es tan crucial como la explosión de vida en primavera. Es en el frío y la quietud donde las raíces se fortalecen, donde la tierra se prepara para la nueva siembra. El silencio de Dios puede ser ese invierno espiritual en nuestras vidas. No es una temporada de abandono, sino una de profunda preparación. Recuerden la historia de José en el Antiguo Testamento, vendido por sus hermanos, esclavizado en Egipto, falsamente acusado y encarcelado. Años de silencio, años de injusticia. ¿Dónde estaba Dios en todo eso? Desde la perspectiva de José, debió sentirse olvidado, abandonado. Sus súplicas podrían haber sentido ahogadas por los muros de la prisión. Pero Dios estaba obrando, no con una voz audible, sino con una mano invisible, moldeando a José, preparándolo para un propósito mucho más que él podría haber imaginado. Génesis capítulo 50, verso 20 nos dice, ustedes pensaron hasam mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que hoy vimos, para mantener con vida a mucha gente. El silencio de Dios, durante esos años de sufrimiento, no fue una ausencia, sino una incubación de un plan divino. A veces, el silencio de Dios es una invitación a la introspección. Nos obliga a mirar hacia adentro, a examinar la profundidad de nuestra fe, no solo cuando las cosas van bien, sino cuando todo país desmoronas. Nos pregunta: ¿confías en mí solo por lo que te doy, o por quien soy? En esos momentos de quietud forzada, cuando nuestras propias voces de quejas se hacen eco en el vacío, a menudo descubrimos capas de codependencia, de buscar a Dios solo por lo que creemos que puede hacer por nosotros. El silencio nos desnuda de nuestras expectativas superficiales y nos invita a una relación más profunda, basada en su carácter, no en sus regalos. Piensen en el profeta Elías, después de su gran victoria sobre los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Justo después de un despliegue tan poderoso del poder de Dios, Elías huyó al desierto, agotado y desanimado. Y como se le apareció Dios, no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado, como se describe en Primero de Reyes capítulo 19, versos 11 al 12. Dios le enseñó a Elías que su presencia no siempre se manifiesta en lo espectacular. A veces, la voz de Dios es tan suave, tan sutil, que solo en el silencio podemos percibirla. Si el ruido de nuestras propias demandas es demasiado fuerte, podemos perdernos ese silbo apacible. Quizás el silencio de Dios es una prueba de nuestra paciencia, una forma de cultivar la virtud de la perseverancia. Nos enseña a esperar, a confiar en su tiempo perfecto, no en el nuestro. Como Santiago nos recuerda en el capítulo 1, versos 2 al 4, las pruebas producen paciencia. Y si una prueba viene en forma de silencio prolongado, entonces la paciencia es la flor que brota de esa tierra árida. Entonces, cuando sientas ese silencio inquietante, pregúntate: ¿qué está tratando de construir Dios en mí ahora mismo?
que me está invitando a escuchar en esta quietud, porque entiendo el propósito de su silencio nos ayuda a redefinir nuestra espera y nos prepara para la próxima etapa, donde la fe no es el fin, sino el medio para ver lo invisible. El corazón humano angela la certeza, queremos ver, sentir, tocar la evidencia antes de creer. Es por eso que el silencio de Dios es tan inquietante. Nos empuja a operar en un reino donde la fe no tiene pruebas tangibles, solo la promesa y el carácter de un Dios invisible. Pero es, precisamente, en este terreno de lo invisible donde la fe encuentra su verdadero poder y su más profunda expresión. Imaginemos a un alfarero. Él toma un trozo de arcilla, aparentemente informe y sin valor, y comienza a trabajar. La ruda gira, la presión de sus manos es constante. Para un observador externo, podría parecer que la arcilla está siendo maltratada, empujada y estirada, sin un propósito claro. Pero el alfarero ve la vasija final en su mente. Él sabe lo que está construyendo, incluso cuando la arcilla todavía no tiene forma. Nosotros somos esa arcilla en las manos de Dios. En los momentos de silencio, de aparente inacción, Él nos está moldeando, nos está refinando. La vasija que está creando no es visible para nosotros en ese momento, pero la fe nos permite confiar en la visión de aquel que nos formó desde el principio. Hebreos capítulo 11, verso 1 nos da una definición hermosa de esto. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es simplemente una esperanza vaga. Es una convicción profunda, un saber que va más allá de nuestros sentidos. Es la certeza de que Dios está trabajando, incluso cuando no podemos verlo ni oírlo. Pensemos en Abraham, el padre de la fe. Dios le prometió una nación, una descendencia tan numerosa como las estrellas, cuando él y Sara eran más y estériles. Años pasaron, décadas incluso. Hubo silencio de Dios en cuanto al cumplimiento inmediato de esa promesa. Podemos imaginar las dudas, las noches de insomnio. Humanamente, era imposible. Pero Abraham creyó. Romanos capítulo 4, versos 18 al 20 nos dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y se ligó a ser padre de muchas naciones. Ni dudó, por incredulidad, acerca de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él vio lo invisible, se agarró a la promesa en la oscuridad del silencio divino. Su fe en lo invisible fue probada y, a través de esa prueba, fue fortalecida. Este poder de la fe en lo invisible no es una evasión de la realidad, sino un reajuste de nuestra perspectiva de la realidad. Es declarar que la verdad de Dios supera nuestras circunstancias actuales y nuestros sentimientos transitorios. Es una decisión activa de creer que Él es quien dice ser, y que hará lo que ha prometido, sin importar cuán inactivo parezca en este momento. Cuando estamos en este lugar de silencio, la tentación es buscar soluciones rápidas, intenta llenar el vacío con nuestras propias estrategias o distracciones. Pero la verdadera fuerza se encuentra al permanecer, al sentarse en el silencio con un Dios que nos está enseñando a confiar en su obra invisible. Es una lección de paciencia profunda, de dependencia radical. La fe en lo invisible nos obliga a soltar nuestro control, a reconocer que no tenemos todas las respuestas y que, de hecho, no necesitamos tenerlas. Necesitamos a Dios. Y permitir que este silencio nos lleve a esa comprensión es el primer paso hacia una revelación de su presencia que solo pudo gestarse en la oscuridad. Porque si la presencia de Dios es verdadera, que significa realmente cuando Él se revela, incluso en ese profundo silencio. A menudo asociamos la presencia de Dios con experiencias grandiosas, con momentos estremecedores donde su gloria inunda una habitación,
o su voz truna como un estruendo celestial. Esperamos un desplig ruidoso de su poder, una señal inconfundible que grite. Acquiesce, pero la verdad es que la presencia de Dios se revela con frecuencia en lugares mucho más sutiles, especialmente en el silencio, lejos del fraga y el clamor del mundo. Imagina a un músico sumergido en una compleja sinfonía. Cada instrumento juega un papel con crescendo y diminuendo, pero hay momentos de pausa, de silencio. Estos no son espacios vacíos. Son partes esenciales de la música que permiten que una nota resuene o preparan al oído para la siguiente melodía. Sin esas pausas, la música sería solo ruido, incomprensible. Así es la presencia de Dios en el silencio. No es la ausencia de música, sino una pausa deliberada en la sinfonía de nuestras vidas, donde otras notas, quizás más profundas, pueden ser escuchadas. Es un espacio para que nuestra alma perciba una armonía divina que no podría discernirse en el bullicio. Cuando las palabras de Dios se detienen, y su acción pasa a cesar, es entonces cuando somos invitados a buscarlo más allá de lo evidente. Es como mirar un lienzo en blanco. Al principio, solo ves el vacío, pero sabes que el artista está a punto de crear una obra maestra. La presencia de Dios está pintando en esos momentos, incluso si aún no ves los trazos. Pensemos en María, la madre de Jesús. Cuando el ángel Gabriel le anunció que concebiría al hijo de Dios, María no lo comprendió del todo. Lucas capítulo 1, verso 29 dice que ella se turbó ante estas palabras. Después del anuncio, el ángel se fue, y el silencio volvió. Un silencio pesado, cargado de una promesa imposible, un secreto divino que ella tuvo que guardar en su corazón. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas capítulo 2, verso 19. Ella no tuvo una explicación inmediata, ni un plan de acción claro. Solo la fe y el silencio. Pero en ese silencio, en esa profunda meditación, su corazón se abrió a una comprensión más profunda de la presencia de Dios, obrando en ella, de forma milagrosa y íntima. Su presencia no ligó con un truno, sino con una maravilla inexplicable que maduró en el silencio. La revelación de la presencia de Dios en el silencio nos enseña a buscarlo no solo en las respuestas que da, sino en el carácter que demuestra. En su paciente espera, en su soberana orquestación de los eventos, en la paz inexplicable que nos sostiene cuando todo lo demás cede. Es una presencia que no se impone con fuerza, sino que se susurra con convicción a nuestro espíritu. Esta revelación nos impulsa a un nivel de intimidad con Dios, que el ruido constante de la vida, y el clamor de nuestras demandas a menudo impiden. Es en este espacio de quietud que nuestra alma puede calmarse lo suficiente como para escuchar el todavía estoy contigo, que el Espíritu Santo murmura a nuestro interior. Por lo tanto, la próxima vez que te encuentres en un silencio ensordecedor, no lo ves como una ausencia. Velo como una invitación, un espacio sagrado donde Dios está revelando una fiesta de su presencia que solo puede experimentarse más allá del ruido de este mundo. Porque es a través de este profundo entendimiento que pasamos de la desesperación a encontrar propósitos, incluso cuando no tenemos las respuestas inmediatas que buscamos. Cuando Dios guarda silencio y el camino delante de nosotros se oscurece, es natural sentirnos perdidos y sin rumbo. Queremos un mapa, una señal clara, una voz que nos dirija al siguiente paso. Pero a menudo, es en la incertidumbre del camino, en la aparente falta de dirección, donde un propósito más profundo y significativo comienza a revelarse. Piensa en un alpinista escalando una montaña cubierta de niebla. No puede ver la cima ni siquiera los próximos 20 pasos.
cada roca, cada asidero, debe ser probado con cuidado y deliberación. El avance es lento, metódico, y la incertidumbre es constante compañera. Sin embargo, precisamente por esa niebla, cada pequeño paso se convierte en una acción de fe, y la experiencia de la escalada se vuelve más sobre el viaje y la fortaleza interior que sobre la vista desde la cumbre. De la misma manera, en nuestros momentos de silencio divino y caminos inciertos, Dios nos está enseñando a confiar en el proceso, no solo en el destino. Nos invita a encontrar propósito no en la claridad de una respuesta, sino en el crecimiento que ocurre mientras esperamos, mientras escalamos en la niebla espiritual. Este propósito puede manifestarse de muchas maneras. A veces, es el refinamiento de nuestro carácter. La paciencia se forja en la espera. La perseverancia se construye cuando nuestras fuerzas se agotan, y aún así decidimos dar otro paso. La humildad florece cuando nos damos cuenta de que no tenemos el control y que nuestra sabiduría es limitada. Pensemos en Moisés. Después de su encuentro con la zarza ardiente, Dios lo envió a liberar a su pueblo. Pero que pasó después? El faraón endureció su corazón y la situación de los israelitas empeoró. El pueblo se quejó, Moisés dudó, y por un tiempo, Dios pareció guardar silencio ante el creciente tormento de su pueblo. Moisés tuvo que regresar a Dios una y otra vez, no solo por respuestas, sino para recalibrar su propio espíritu. Tuvo que recordar quién lo había enviado y que la soberanía de Dios trascendía su propia frustración y el dolor de su gente. En esos momentos de incertidumbre y aparente inacción divina, el liderazgo de Moisés fue forjado, su fe fue cincelada, y su dependencia de Dios se hizo inquebrantable. Éxodo capítulo 6, verso 1 dice, Entonces Jehová dijo a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Dios no había estado inactivo. Estaba preparando el escenario para una demostración de poder aún más, al mismo tiempo que estaba preparando a su líder. El propósito se estaba desarrollando en la espera y la incertidumbre. Otra forma en que encontramos propósito es a través del desarrollo de una compasión más profunda por los demás. Cuando hemos caminado por nuestro propio val de sombra, podemos identificarnos de manera más genuina con aquellos que están pasando por experiencias similares. Nuestro dolor se convierte en un puente, nuestro silencio en un testimonio silencioso de resistencia. Cuando Dios no responde de la manera que esperamos, nos invita a buscar propósito más allá de lo que era nuestro plan original para nuestras vidas. Puede que el propósito no sea la sanación instantánea que pedimos, sino la fortaleza espiritual que adquirimos al lidiar con la enfermedad a través de una fe inquebrantable. Puede que no sea la relación restaurada que anhelamos, sino la paz que encontramos en Dios a pesar de la pérdida. Encontrar propósito en el camino incierto es un acto de fe radical. Es abrazar la verdad de que Dios es un gran tejedor, y que incluso los hilos oscuros del silencio y la incertidumbre tienen un lugar en el tapiz final de su plan, un tapiz que es mucho más glorioso de lo que podríamos comprender. Esta búsqueda de sentido en la espera nos lleva a la cumbre de la confianza, un lugar donde el espíritu encuentra descanso. Hemos caminado por el val del silencio de Dios, hemos sentido el aguijón de la ausencia y hemos buscado propósito en el camino incierto. Llegamos ahora a la cumbre, o quizás al corazón de todo, donde, a pesar de las preguntas sin respuesta y las expectativas incumplidas, se nos invita a descansar en una confianza inquebrantable. Imagina a un niño pequeño que está aprendiendo a nadar. El padre lo sostiene firmemente en el agua. A veces, el padre suelta al niño solo por un momento, para que sienta el agua
para que aprenda a patelar por sí mismo. El niño pude sentir pánico al principio, pude traer un poco de agua, pero sabe que el padre estará ahí cerca, observando, listo para intervenir. Esa breve sensación de falta de apoyo no es un abandono. Es una lección de confianza, un entrenamiento para saber que el padre nunca lo dejará jamás. De la misma manera, el silencio de Dios no es un abandono, sino una oportunidad para que aprendamos a flotar en su amor, a descansar en su soberanía, incluso cuando no lo sentimos directamente. Es una invitación a una confianza que no depende de la evidencia visible, sino de un conocimiento profundo de su carácter. Salmo 37, verso 7 dice: Guarda silencio ante Jehová, y espera en él con paciencia. La palabra bria para espera, aquí no es una espera pasiva y ansiosa, sino una que implica retorcer o estar en agonía por algo. Es una espera activa, una búsqueda persistente, pero con un espíritu de sumisión y confianza. El descanso en la confianza inquebrantable no significa que nuestras preguntas desaparezcan de repente o que el dolor se evapore. La confianza no es la ausencia de sentimientos difíciles, sino la presencia de una fe que ancla el alma en medio de la tormenta. Es creer que Dios es bueno, soberano y fiel, incluso cuando nuestra experiencia presenta payas contradecirlo. Pensemos en Daniel en la fosa de los leones. Él no sabía si Dios lo libraría. No escuchó una voz que le prometía mañana, y su fe no dependía de una señal milagrosa de antemano. Daniel capítulo 6, verso 10 nos muestra que él oró 3 veces al día, como lo solía hacer antes. Su confianza no se basaba en la certeza de la liberación, sino en la certeza de quién era su Dios. Y al final, Dios intervino. Pero la lección de Daniel no es que Dios siempre interviene como esperamos, sino que la fe y la confianza inquebrantable son valiosas en sí mismas, más allá de cualquier resultado particular. Esa confianza le permitió descansar en la fosa, incluso rodeado de depredadores. Este descanso nos libera de la carga de tener que entenderlo todo. Nos permite soltar las riendas, reconocer que el universo no gira en torno a nuestras expectativas. Es un acto de profunda humildad, un reconocimiento de que sus caminos son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, versos 8 al 9 lo reforma: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esa distancia, esa trascendencia, a menudo se comunica a través del silencio, para que no confiemos en nuestra propia lógica limitada. Así que, amigo, cuando el silencio de Dios se haga más pesado y las preguntas crezcan, recuerda que se te invita a un lugar de descanso profundo. Un lugar donde la fe no es una lucha desesperada, sino una paz inquebrantable que el mundo no puede entender. Y es desde ese lugar de descanso que somos capaces de permanecer firmes, incluso cuando el plan divino sigue siendo un misterio. Hemos aprendido que el silencio de Dios no es ausencia, sino una preparación, que la fe se fortalece en lo invisible, que su presencia se revela lejos del ruido, y que el propósito se encuentra incluso en la incertidumbre. El paso final, crucial y indispensable, es permanecer firme en lo que yo llamo una espera activa. Imagina a un agricultor que ha sembrado sus semillas. Él no se sienta pasivamente esperando. Aunque la semilla está oculta bajo la tierra en un silencio profundo, él sigue regando, cuidando la tierra, protegiéndola de malezas y plagas.
Sabque el crecimiento oca bajo la superficie, y su espera no es estática, sino una serie de acciones deliberadas y de confianza. Nuestra espera en el silencio de Dios debe ser igual de activa. No es una rendición fatalista, no hay nada que pueda hacer. Es una fe vibrante que, incluso en la quietud, sigue actuando, creyendo y cultivando el terreno de nuestro corazón para lo que Dios está a punto de hacer. ¿Qué significa esta espera activa? Primero, significa permanecer arraigados en la palabra de Dios. Cuando la voz audible país ausente, el texto sagrado se convierte en nuestro ancla, nuestra fuente constante de verdad y consuelo. Medita en la escritura alimenta nuestra fe, nos recuerda el carácter inmutable de Dios y nos de la perspectiva que necesitamos. Salmo 119, verso 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cuando caminamos en la oscuridad del silencio, la palabra no solo ilumina el siguiente paso, sino que también nos asegura que hay un camino, incluso si no podemos ver su fin. Segundo, la espera activa implica la oración continua, no como un medio para obtener respuestas rápidas, sino como una práctica de comunión y sumisión. La oración en el silencio es un ejercicio de humildad, una declaración de nuestra dependencia, y un acto de amor hacia un Dios que, aunque no nos habla, nos escucha. Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7 nos aconseja: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz llega no con la respuesta, sino con la entrega de la petición. Tercero, la espera activa se manifiesta en el servicio y la obediencia. Incluso cuando estamos en medio de nuestro propio desierto espiritual, podemos seguir sirviendo a los demás, extendiendo amor y compasión donde podemos. La obediencia a los preceptos conocidos de Dios nos mantiene en alineación con su voluntad, preparándonos para cualquier dirección futura. Pensemos en María y Marta al enfrentar la muerte de su hermano Lázaro. Ellas enviaron a Jesús, y sin embargo él espera. 4 días de silencio, de dolor, de espera. Sus corazones debieron sentir un vacío inmenso, pero Jesús ligó, y sus famosas palabras en Juan capítulo 11 verso 25, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque el silencio de Jesús fue doloroso para ellas, las llevó a una profunda revelación de quién era él. Su espera activa consistió en mantener la fe, aunque expresaron su dolor y su confusión. Y su espera fue recompensada con un milagro que habló volúmenes sobre la gloria de Dios. Permanecer firme no significa ausencia de lucha interna o de preguntas. Significa negarse a ceder a la desesperación, a la amargura o a la tentación de alejarse de Dios. Significa elegir confiar en su bondad, incluso cuando es un acto de pura voluntad, una elección diaria de nuestra mente y nuestro corazón. La espera activa, entonces, es un testimonio poderoso. Demuestra al mundo y a los principados y potestades que nuestra fe no se basa en lo que podemos ver, sino en aquel que es real, incluso en el silencio. Entonces, mientras sigues regando el jardín de tu corazón, en medio de este invierno espiritual, como puedes realmente ver la mano de Dios, cuando el panorama país completamente ausente de sus huelas. En los momentos de profundo silencio divino, cuando las respuestas tardan y el camino se vuelve difuso, es fácil que en la desesperación. Uno podría pensar que Dios se ha retirado por completo, que su presencia se ha desvanecido como el rocío de la mañana.
pero la verdad es que, incluso en el más sombrío de los inviernos espirituales, Dios deja huelas invisibles, señales sutiles de su soberanía y ama. Solo tenemos que aprender a verlas con los ojos de la fe, no con la vista natural. Imagina que es un explorador en un vasto desierto. Los días son calurosos, las noches frías, y el paisaje es monótono, aparentemente sin vida. No hay señales de aldeas ni de agua. Pero un explorador experimentado sabría buscar pequeños indicios. Un cambio en la dirección del viento, una roca con una mancha de humedad, el vuelo de un pájaro en una dirección particular. Estas no son grandes señales, pero para el ojo entrenado, son huelas que sugieren una presencia, una dirección, una esperanza. Las huelas invisibles de Dios son así. No son milagros espectaculares, ni voces tronando desde el cielo. Son esos pequeños, santos misterios, que solo se revelan cuando nuestra alma está sintonizada con la frecuencia divina. Como se manifiestan estas huelas? A veces, es una paz incomprensible en medio de la tormenta. Piensa en el apóstol Pablo, encarcelado, encadenado, pero escribiendo cartas de gozo y esperanza a la iglesia. Filipenses capítulo 4 verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz, cuando no tiene sentido lógico, es una huela clara de que Dios está presente, sosteniendo. Otras veces, las huelas de Dios aparecen en la sabiduría inesperada. Un consejo oportuno de un amigo, una palabra en un libro leído al azar, un verso que salta de la Biblia justo cuando más lo necesitas. Estas no son voces audibles, pero son el Espíritu Santo trabajando a través de medios providenciales para guiar y consolar. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6 nos exhorta. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocilo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Incluso en el silencio, Dios está enderezando tus pasos de maneras que no puedes percibir todavía. También se revelan las huelas divinas en la forma en que los obstáculos se disuelven, o las puertas se abren de maneras que no esperabas. Quizás tu oración por un trabajo específico no fue respondida, pero de repente, una oportunidad completamente diferente, mucho más adecuada para ti, aparece. Esto no es un accidente. Es la mano invisible de Dios redirigiendo tus pasos hacia un propósito me. Pensemos en esta. Cuando su pueblo estaba en peligro inminente de aniquilación, su tío Mardoqueo le dijo: Y quien sabe si para esta hora has llegado al reino. Este capítulo 4, verso 14. Dios no le habló directamente a esta, no le envió un ángel. Pero la cadena de eventos, la situación política, la forma en que ella ligó a su reino, esas eran las huelas invisibles de Dios, orquestando cada detalle para un propósito glorioso. Un propósito que solo se hizo evidente en retrospectiva. Descubrir estas huelas requiere una sensibilidad espiritual, un corazón dispuesto a mirar más allá de lo obvio. Requiere preguntas: ¿Dónde ha estado Dios en esto? ¿Cómo está su mano obrando, incluso si no pudo verlo? No es una búsqueda de pruebas forzadas, sino un reconocimiento agradecido de su fidelidad inquebrantable que se manifiesta en la sutileza de la vida diaria. Al aceptar que Dios está presente y trabajando, incluso cuando cala, nos movimos hacia un lugar de anticipación gozosa, un lugar donde cada amenaza trae la promesa de una revelación. Pero que sucede cuando la voz finalmente emerge de ese profundo silencio? Como nos preparamos para escuchar la voz que rompe la quietud? Después de la larga noche de silencio, de la espera prolongada, llega el amenaza. Y con él, la promesa de que la voz
que tanto anhelabamos, finalmente emergerá. Este momento de quiber, cuando el silencio cesa, no siempre llega, con un estruendo o una aparición dramática, como podríamos imaginar en una película. A menudo, la voz de Dios se revela de una manera tan profunda y personal que solo aquellos que han caminado a través de la quietud pueden realmente apreciarla. Pensemos en una semilla plantada en la tierra. Durante semanas, la tierra la envuelve en oscuridad y silencio. No hay signos externos de vida, solo el trabajo invisible de la transformación. Pero un día, una pequeña grieta en la superficie, un brote tierno que se abrepasó hacia la luz. No es una explosión, sino una erupción silenciosa de vida, el fin de la espera, el comienzo de algo nuevo. El amenaza de la voz de Dios es similar a ese brote. Después de un tiempo de silencio, las respuestas que buscábamos pueden venir, no como una respuesta a nuestras preguntas exactas, sino como una dirección clara que abre un nuevo capítulo. Ven como una profunda convicción en nuestro espíritu, una puerta que se abre, una persona que aparece con la palabra exacta, o una circunstancia que cambia de manera inesperada. ¿Recuerdas la historia de Job de la que hablamos antes? Después de haber sufrido inmensamente, después de sus amigos haber ofrecido sus propias teorías humanas sobre el porqué de su aflicción, y después de que Job mismo derramara su corazón ante Dios en preguntas desesperadas, Dios finalmente le respondió. Pero no fue como Job esperaba. Dios no explicó el porqué de su sufrimiento de la manera que Job quería. En los capítulos 38 al 41 del libro de Job, Dios le habla a Job, no para justificar su silencio o el dolor, sino para revelar su propia grandeza y soberanía. Le preguntó a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job capítulo 38, verso 4. La respuesta de Dios no fue una explicación racional, sino una revelación de su magnificencia, que puso el sufrimiento de Job en una perspectiva divina. La voz emergió, y Job se postró en adoración. Job capítulo 42, versos 5 al 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. El silencio había cesado. Y lo que luego fue una voz que transformó la perspectiva de Job, que le dio un entendimiento más profundo de Dios mismo, no solo de sus circunstancias. Este amenaza de la voz no siempre resuelve todos nuestros problemas de inmediato. A menudo, trae la claridad necesaria para el siguiente paso, no para todo el viaje. Es una luz que guía nuestros pies al borde de un nuevo camino, pero el camino on puede requerir fe. La clave es que, después del silencio, estamos medio preparados para escuchar. Hemos aprendido a confiar más profundamente, a depender más plenamente. Nuestro oído espiritual se ha agudizado en la quietud, como el oído de un músico que ha refinado su instrumento en el silencio antes de una actuación. Cuando la voz de Dios finalmente rompe el silencio en tu vida, no esperes fuegos artificiales. Busca la paz que inunda tu ser, la claridad que disipa la confusión, la dirección que te impulsa a la oración. Reconoce la mano de tu Padre en la delicadeza con la que habla, en la verdad que resuena con tu espíritu, y en la gracia que te impulsa hacia adelante. Porque es en esta comprensión que el silencio no es el fin, sino la gestación de una nueva relación con Dios, una relación construida sobre una base más sólida y más profunda de confianza. Pero una vez que la voz ha hablado, como se transforma esa experiencia en una relación duradera y viva, hemos navegado el silencio, descubierto las huellas invisibles, y presenciado el amenaza de la voz. Pero el viaje espiritual no termina con una respuesta o una revelación. Ese es solo el comienzo.
La verdadera meta es construir una relación duradera con Dios, una que esté cimentada en la confianza, el amor y la comprensión mutua, y que resista la prueba de futuros silencios. Imaginemos a dos amigos que han compartido una experiencia difícil. Han pasado por la oscuridad juntos, han esperado, han hablado, y han encontrado una nueva comprensión el uno del otro. Esta experiencia no es el final de su amistad, sino el catalizador que los ha unido en un nivel mucho más profundo. Su vínculo ahora es más fuerte, más resistente, porque fue probado y se encontró verdadero. De la misma manera, el periodo de silencio de Dios en nuestras vidas, si lo abordamos con fe y perseverancia, no nos deja simplemente con una respuesta. Nos deja con una relación más robusta, una más intimidad y una confianza inquebrantable en el corazón de nuestro Padre Celestial. Ya no vimos a Dios como un solucionador de problemas distante, sino como un compañero constante en cada val y en cada cumbre. ¿Cómo se construye esta relación duradera? Primero, a través de la memoria agradecida. Recuerda cómo Dios te sostuvo en el silencio, cómo su provisión invisible estuvo presente, y cómo su voz finalmente se reveló, es fundamental. Estas piedras de testimonio se convierten en los pilares de tu fe para futuras pruebas. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 nos anima. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. La memoria nos ayuda a ver la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo, no solo en un único momento. Segundo, la relación se profundiza a través de la adoración genuina. No solo adoramos a Dios por lo que es o por las respuestas que da, sino por quien es Él. La adoración eleva nuestra perspectiva, desvía nuestro enfoque de nuestras circunstancias para ponerlo en el carácter inmutable de Dios. Salmo 29, verso 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Cuando adoramos en medio del silencio o disparéis de él, estamos declarando que nuestro Padre es digno de todo honor, independientemente de nuestros sentimientos o circunstancias. Tercero, una relación duradera requiere una entrega continua. La entrega no es un evento de una sola vez, sino un proceso diario de renuncia a nuestro control, a nuestras propias agendas, y a nuestra necesidad de tener todas las respuestas. Es elegir, una y otra vez, confiar en su plan perfecto, incluso si o no lo comprendimos plenamente. Romanos capítulo 12, verso 1 nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta es la entrega diaria de nuestra voluntad, nuestra mente y nuestras emociones. Pensemos en María Magdalena y los discípulos después de la crucifixión. El silencio que siguió a la muerte de Jesús fue un silencio de pérdida, de desesperación. Sus esperanzas fueron destrozadas, pero entonces la resurrección, y después de la resurrección, Jesús no permaneció con ellos físicamente, ascendió al cielo, otro tipo de silencio físico. Sin embargo, su relación con él no terminó. El Espíritu Santo vino, y su relación se transformó, se hizo más profunda y más personal que nunca antes. Juan capítulo 14, versos 16 al 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. La relación se transformó de una física a una espiritual, pero no por eso menos real o menos duradera. La construcción de una relación duradera con Dios es el verdadero fruto de navegar sus silencios. Es comprender que, más allá de la respuesta específica que buscas hoy, hay un corazón de Padre diciendo una intimidad continua contigo.
es esta intimidad la que te sostendrá en los próximos desafios que la vida pueda presenta. Entonces, como podemos levar este profundo viaje del silencio de Dios a nuestra vida diaria, cultivando una fe que permanezca inquebrantable. Hemos llegado al final de nuestro viaje juntos, pero este final es, en realidad, un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para levar las profundas lecciones del silencio divino a la trama de nuestra vida diaria. Es fácil entender la teoría, pero el verdadero desafío es cultivar una fe inquebrantable que no solo resista los grandes silencios de la vida, sino que también detecta la sabiduría de Dios en los pequeños momentos de cada día. Imagina a un músico que ha practicado intensamente en la solda de su estudio, afinando cada nota, cada passage, pero la verdadera prueba no es solo la práctica. Es levar esa disciplina, esa pasión, esa sensibilidad a la actuación en el escenario, frente al público. Las lecciones aprendidas en el silencio del estudio se aplican en el ruido y la presión del concierto. Nuestra vida diaria es ese escenario. Los silencios de Dios son las sesiones de práctica. Pero la fe inquebrantable se cultiva cuando intencionalmente aplicamos esas lecciones aprendidas, la paciencia, la confianza, la búsqueda de su presencia, a la rutina de nuestra día a día. Como se hace esto? Primero, a través de momentos deliberados de quietud. En un mundo ruidoso y lleno de distracciones, necesitamos crear espacios sagrados, diarios donde podamos buscar intencionalmente a Dios en el silencio. Esto podría ser en los primeros minutos de la mañana, un paseo tranquilo o un momento de meditación durante el día. Salmo 46, verso 10 nos dice: Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. La quietud es un acto de adoración, un rechazo activo del frenesí de este mundo para sintonizar con la voz, o incluso el silencio de Dios. Segundo, practicando el discernimiento constante. Las huellas invisibles de Dios están a nuestro alrededor, en las pequeñas provisiones, las puertas que se abren, las palabras de aliento inesperadas. Al entrenar nuestros ojos espirituales para verlas, nuestra fe se fortalece, y el silencio se llena de su presencia sutil. Colosenses capítulo 3, verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Al ver a Dios en cada tarea, en cada interacción, nuestra fe se vuelve menos dependiente de los grandes momentos, y más arraigada en la realidad constante de su presencia. Tercero, viviendo con una perspectiva eterna. Cuando nuestra visión se limita a nuestras circunstancias actuales, el silencio de Dios puede parecer insoportable. Pero cuando recordamos que somos ciudadanos de un reino eterno, que esta vida es solo un passage, entonces el porqué y el cuando del silencio pierden parte de su aguijón. Segundo de Corintios capítulo 4, verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El silencio de Dios puede estar enseñándonos una lección eterna que solo puede aprenderse en esta vida. Pensemos en Pablo y Silas en la prisión de Filipos. Sus cuerpos estaban encadenados, pero sus espíritus no. En medio de la oscuridad y el silencio de la celda de la prisión, no se quejaron. Hechos capítulo 16, verso 25. A medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Su fe no solo era inquebrantable, sino contagiosa. Estaban cultivando una fe que trascendía sus circunstancias inmediatas, lo que llevó a un terremoto y a la salvación de sus carceleros. Levar el silencio a la vida diaria no es ignorar el dolor o fingir que Dios siempre está gritando respuestas. Es cultivar un corazón que confía, que busca, que se sumt, y que espera activamente.
Es intenda que cada silencio es una invitación a una intimidad más profunda, y que cada no o espera de Dios es parte de un schema a su plan perfecto para nuestras vidas. Si tu vida se convierte en un testimonio viviente de una fe que no se rompe con el silencio, sino que se forja en él. Una fe que no tema la quietud, porque sabe que incluso en ella Dios está presente, obrando y preparando algo glorioso. Y esta fe transformadora es algo que, si este video te conmovió, te animo a compartir. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para ver más videos diarios. Nos vemos en el próximo.